Hoy vamos a hacer un postre inglés con solo 3 ingredientes y queda delicioso. Te enseño cómo hacerlo. Necesitamos la ralladura de limón y vamos a extraer la pulpa. Cortamos en pedazos pequeños para que sea más fácil exprimir y sacar todo el jugo. Reservamos y en una olla vamos a agregar crema de leche, azúcar y la ralladura de limón. Mezcla muy bien hasta primer hervor, apaga y añade el jugo de limón. Y si te lo estás preguntando, no se corta, por eso vamos a utilizar el glow. Mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea y la vertemos en los moldes. Refrigera de 2 a 3 horas y estarán listos. Fluffy jiggly cheesecake. It's way too much fun. We'll add butter, sugar, milk, and cream cheese. Low heat until fully melted. Off the heat and in with our egg yolks. Mix well. Cornstarch, flour, and vanilla. A mix until smooth. Perfect. Egg whites, sweetness, touch of lime. Quick test. Perfect. Now fold in both mixes. You want it to be smooth and creamy but not overmixed. Our mix goes in, and now we bake. It's so jiggly. 지은이 아유 애부루밍 뭐해라는 듯하에 네가 보고 싶어 나서 맘을 담아 이모티콘 하나하나 속에 달라지는 이 미묘한 심리를 알까. Add Sprite in 39 grapes. Separate skin and pulp. Cook skin on low heat until water turns red. Sugar. Jelly powder or gelatin. We'll mix it. Add pulp. Let it sit till solidified. Cut into pieces with left hand. Done and dusted. Out of this world.